What's второй тест? Wheel has loose, missing or ineffective fastener, evidence again of bearing failure. Экзаменатор может показать, какое колесо осмотреть. Если не покажет, подходим к первому. Сюда удобнее всего. Fasteners — это вот эти вот гайки. И вот эти вот, которые крепят. Я проверяю каждый. Присел, двумя руками проверяю, конечно, в перчатках. Каждый. Я говорю, no hub oil leaks, no cracks, no damages. Fasteners okay, everything okay. И рапорт. Vehicle has major defect if any of the fastener are missed or loose or broken. With the major defect I call dispatch, write down in the logbook, and vehicle is out of service. Vehicle has major defect if the hub or bearing could be failure. Again, I call dispatch, write down the logbook, and the vehicle is out of service.